ගරු ලක්මාලි හේමචන්ද්‍ර මන්ත්‍රීතුමිය ඔබතුමියට විනාඩි 9ක් කාලයක් ලැබෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපතිතුමියනි. මම හිතන්නේ අද ඉදිරිපත් වෙන විශ්වාස භංගය අපේ අධිකරණ සහ ජාතික ඒකාග්‍රතාවය සම්බන්ධයෙන් ඇති අමාත්‍යංශ ඇමතිතුමා ගරු හර්ෂන නානයක්කාර ඇමතිතුමාට එරෙහිව ඉදිරිපත් කරලා තියෙන විශ්වාස භංගය සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී කතා කරන්න ඕන කාරණා කිහිපයක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. පළවෙනි කාරණේ තමයි බන්ධනාගාර සම්බන්ධයෙන් මේ ඉදිරිපත් වෙන කාරණේ. බන්ධනාගාර ගැන මම දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඊටමත් වැදගත් තොරතුරු ප්‍රමාණයක් කතිකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් අතින් ආණ්ඩු පක්ෂයේ කතිකයන් විශාල ප්‍රමාණයක් අතින් ඉදිරිපත් වුණා. එහිදී වැදගත්ම කාරණය තමයි බන්ධනාගාරවල අද තියෙන තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් කාලයක් තිස්සේ 2015 වර්ෂයේදී තමයි වැලිකඩ බන්ධනාගාරය සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ සිරකරුවන් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් සහ ඒ සිද්ධිය ආශ්‍රිතව පරීක්ෂණයක් කිරීමෙන් අනතුරුව වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඒවකට 2015 රජයේ අගමැතිවරයා හිටි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාට තමයි මම හිතන්නේ මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඒ වාර්තාවෙත් සඳහන් වෙනවා බන්ධනාගාර තුල තදබදයක් තියෙනවා. බන්ධනාගාර සම්බන්ධයෙන් ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු කිරීමට අවශ්‍යයි කියන එක. එතකොට 2015 වර්ෂයේ 2015 වර්ෂයේ රජයේ හිටපු පාර්ශවය තමයි අද මේ වෙනකොට සමගි ජනබලවේගයේ ඉන්නේ බොහෝමයක් අය. එතකොට ඒ පිරිස මොනවද 2015 ඉඳන් 2019 වෙනකන් මේ සම්බන්ධයෙන් කළේ? බන්ධනාගාර තදබදය අඩු වුණාද? එහෙම අඩු වුණා නම් ඔවුන් රජෙන් එළියට යනකොටම 2020 අවුරුද්දේ කොහොමද බන්ධනාගාර මහර බන්ධනාගාරයේ නැවතත් සිරකරුවන් සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් මතුවෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක අපි අර මම හිතන්නේ සත්‍යනිංගම් මන්ත්‍රීතුමා බොහොම පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරා ඒක ඔහුට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සම්බන්ධයෙන්. එක් පුද්ගලයෙකුට ඉතිහාසයක් තුල ලංකාවේ සිරකරුවන් රැඳවියන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් බන්ධනාගාරවල සෞඛ්‍ය තත්ත්වය බන්ධනාගාරවල සිටින කාන්තාවන් දරුවන් සම්බන්ධයෙන් ඉතිහාසයක් තුල සිදු නොකරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ සිදු නොකරන ලද දියුණු කිරීම වැඩි දියුණු කිරීම බන්ධනාගාර තුල ඉන සිටින ජනතාව සම්බන්ධයෙන් සහ ඒවයි සේවා කරන නිලධාරීන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් සිදු නොකරන ලද ප්‍රතිසංස්කරණ ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කිරීම අවුරුදු එකමාරක් ඇතුළත හර්ෂන නානයක්කාර ඇමතිතුමා මේ සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය වෙනස් කළේ නැහැ කියන එක තමයි විපක්ෂයෙන් ඇවිල්ලා තියෙන චෝදනාව. මම හිතන්නේ ඒක කිසිසේත්ම සාධාරණ චෝදනාවක් නෙවෙයි. ඔව් බන්ධනාගාරවල තදබදයක් තියෙනවා. බන්ධනාගාර සම්බන්ධයෙන් මත්ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ තියෙනවා. මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රශ්නය වර්ධනය වුණේ කොහොමද කියන එක ගැනත් අපිට අවබෝධයක් තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ වගේ අපි ඇත්තටම උත්සාහ කරන්න ඕනේ පාර්ලිමේන්තුව හැටියට අධිකරණ ඇමතිතුමාව විශ්වාස භංගයකින් ඉවත් කිරීම නෙවෙයි අපි පාර්ලිමේන්තුවක් හැටියටත් දේශපාලඥයෙක් හැටියටත් පොදු වගකීමක් තියෙන්න ඕන මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමන්ලත් ආණ්ඩු කරලා තියෙනවා ඔබතුමන්ලගේ කාලවල ආණ්ඩුවල තිබිච්ච බන්ධනාගාරවලට මොනවද කරපු ප්‍රතිසංස්කරණ මොනවද ඒ කරපු මේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරපු ආකාරය මොකක්ද කියන එක ගැන මම හිතන්නේ ඔබතුමන්ලා තමන්ගේ කතාවල ඒවත් ඉදිරිපත් කරන්න හර්ෂන නානයක්කාරමතුමාට විතරක් මේකේ සම්පූර්ණ වගකීම මේ දාන හදන එක කිසිසේත්ම සාධාරණ කාරණයක් නෙවෙයි හැබැයි මම කතිකයෝ කීප දෙනෙක්ම විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළුව කතිකයෝ කීප දෙනෙක්ම උත්සාහ කරන්න හැදුවා ජනාධිපතිතුමා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ කරපු ප්‍රකාශයක් සම්බන්ධයෙන් රැඳවියන් රජයේ භාරයේ සිටින්නේ ඒක රජයේ භාරයේ සිටින රැඳවියන්ගේ වගකීම තියෙන රජයට ඒක කවුරුවක්වත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ මම හිතන්නේ ඒක පළවෙනියටම පිළිගත්තේ හර්ෂන නානයක්කාර ඇමතිතුමා මොකද එතුමා ඒ වගේ වගකීම් සහගත සහ මානුෂීය ප්‍රවේශයක් තියෙන ඇමතිවරයෙක් ඉතින් අපි ඒක මතක් කරගන්නකොට කිසිම ආණ්ඩු පරිශ්‍රයේ කිසිම සමාජිකයෙක් කිසිම කතිකයෙක් කිසිම ඇමතිවරයෙක් වගකීම පැහැර හැරීම සම්බන්ධයෙන් නෙවෙයි මෙතන ගැටලුව තියෙන්නේ. අපි කොහොමද බන්ධනාගාරවල තත්ත්වය දියුණු කරන්නේ කියන එක ගැන සාමූහික වගකීමක් අපි හැමෝටම තියෙනවා. රජයටත් තියෙනවා, පාර්ලිමේන්තුවටත් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ කාරණේ නිසා මම හිතන්නේ මේ විශ්වාස භංගය ඉතාමත් අසාධාරණ සහ දේශපාලනික අරමුණු වෙනුවෙන්ම ඉදිරිපත් කරන ලද විශ්වාස භංගයක් තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් විසඳ ගැනීමට බන්ධනාගාරවල ඉන්න ජනතාවගේ සහ ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගේ බන්ධනාගාර නිලධාරීන්ගේ ගැටලු පාවිච්චි කිරීමක් හැටියට තමයි අපි මේක වටහා ගන්නට ඕනේ. Honorable Deputy Chairman of the committees, I would also like to comment on one other matter that was raised in the chamber today about the independence of the judiciary. This was raised by several members of the opposition, especially by Honorable Member Rauf Hakim. And I would like to comment on it because this is being misinterpreted. What is independence of the judiciary has to be understood before we comment on it and before we politicize it. What is independence of the judiciary and why do we want it?
Independence of the judiciary is rooted in the principle of separation of powers. Separation of powers means there are three organs of the government under the Constitution of Sri Lanka: the executive, the legislature, the parliament, and then the judiciary. How do these institutions, how do these organs of the government get power? That is specifically, explicitly set in the Constitution under Article 4A, 4B, and 4C. Sovereign power of the people, the sovereignty of the people shall be exercised and enjoyed in the following manner: legislative power to the parliament, executive power to the president, the judicial power of the people. We have to remember this. This is not the power of the judges. This is not the power of the lawyers. This is the judicial power of the people that is exercised through the parliament, through institutions and legislations and the constitution. The judicial power of the parliament, the policy-making power on the judiciary is vested in the parliament. It is not vested in the High Court Judges Association. It is not vested in the Bar Association. They do a commendable job in everything. I'm not saying that the Bar Association is bad or anything, but there's a limit to what they can do or what they can comment on the independence of the judiciary and how the judiciary should be. Policy-making power on the judiciary is vested in the parliament. We should never forget that, because that is related to the sovereign power of the people. It's a sovereign power of the people. And this particular allegation that we are compromising independence of the judiciary is baseless. It's baseless, Deputy Chairman of the committees, because since we came into power, we have appointed several Chief Justices. Several Chief Justices. Based on superiority only. Based on superiority, you can check. Any member of the parliament can check. We have not appointed outsiders into the judiciary. Thank you, Deputy Chairman of the committee. We have not appointed any outsiders into the judiciary, into the Court of Appeal or into the Supreme Court. We have only promoted the judges who are in the Court of Appeal and the Supreme Court into the Chairman of the Court of Appeal and also the Chief Justice. So we have not interfered with the judiciary at any point. But we should also remember, under every president before President Kumara Dissanayaka, there have been appointments made, especially to the Chief Justice position. Especially to the Chief Justice position, every president has appointed outsiders. Every single president. So we have to remember, this is the practice of interfering with the judiciary. You appoint your loyalists, you appoint people you prefer into the judiciary. We have not done that. All of these judges who are purportedly getting this extension of retirement age are currently in the judiciary. They are in the Court of Appeal, they are in the Supreme Court, they are in the district courts, they are in the high courts and the magistrates. We are not freshly appointing anybody into these positions, except for the recruitment process that has been going on the magistrates. So this is baseless. This allegation that we are making an intrusion or an interference with the judicial power is baseless. We have to also remember there are incidents in the history. There was a parliament, the first woman Chief Justice of this country. The first woman Chief Justice of this country, female Chief Justice of this country, a prominent professor, a prestigious academic also, before she was appointed to the Supreme Court, she was impeached through a parliamentary select committee. That is an interference. Baselessly so. That is an interference. But policy making on the judiciary, whether it is the salaries, whether it is the number of institutions, just give me 30 seconds, Deputy Chairman of the committees, whether it's the salaries, the retirement age, the number of courts, the other legislations connected to the judiciary, that is the right of the parliament, that is the right of the people. True, lawyers work in the courthouses, judges work in the courthouses. It's deeply connected to our careers, that is true. But careerism is not the only approach we should be taking when it comes to justice. Because justice belongs to people. Courts are made for people. Justice is practiced for people. The purpose of judiciary, the purpose of courthouses is to deliver justice to people as expeditiously as possible. And that is the intention of any legal making, any policy change that the government is going to take forward in the future. Thank you, Deputy Chairman of the committees, for giving me the time.